This is a passage wherein we do not need to understand everything. We just have to find out what is important and what is not. Okay? Was passt zusammen? Okay, let's start reading. Arvind A und B, Ibtasam C und D. Okay. Radios pressure verschärft, Verschläft, verschläft Nachrichten. mhm. Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Feet am Bett von seiner zweijährigen Zweijährigen Tochter, zwei, Jährigen, zweijährigen Tochter verbracht. Sehr müde ist Feet weil, am nächsten weit am nächsten Morgen nächsten Umlaut, nächsten Morgen zur Arbeit bekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet und die Horror haben nach der Ansage wie immer auf die Nachrichten gewartet. Aber plötzlich, plötzlich war im Radio 2 Minuten lang Stille. Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. yes. Und B, Moderatorin mag das Fernsehen nicht. Die Moderatorin Barbara Schöneberger verdient ihr Geld im Fernsehen. Privat interessiert sie sich aber nicht besonders für das Medium, weil sie das Programm so schlecht findet, findet. Zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernsehen. Das ist für sie kein schöner Abend. Sie lädt Liederfreunde ein oder geht in tolles Berliner Restaurant. Das macht ihr mehr Spaß. mhm. Danke. C und D, Ibtasam. Ja. Panne bei TV-Show. Bei einer Live-Show geht nicht immer alles glatt. Das musste auch die Komikerin Monika Gruber feststellen. Gruber hat extra für die große Show ein neues Stück geschrieben. Weil sie keine Zeit zum Üben hatte, wollte sie Stichworte vom Teleprompter ablesen. Aber der war plötzlich kaputt. Gruber musste vor 11 Millionen Fernsehzuschauern ihre peinliche Situation erklären. Nach ein paar langen Minuten ist das Gerät dann wieder gelaufen und Gruber konnte
ihr Witze präsentieren. Und das war immer lustig. Der Hochzeitstag geht vor. Der Filmregisseur, der Filmregisseur Sönke Wortmann hatte Karten für das Champions League Endspiel und ist nicht hingefahren. Eine schwierige Entscheidung für den großen Fußballfan. Am selben Tag war der 10. Hochzeitstag für ihn und seine Frau und das war dann doch wichtiger. Die Tickets hat er einem guten Freund geschenkt. Wortmann und seine Frau sind in das Dorf gefahren, in dem sie vor 10 Jahren geheiratet haben und haben dort schon gefeiert. Ja. Danke. Danke. Yes. Mark the important information from these passages. Markiert die wichtigsten Informationen. In A. Was ist wichtig? Yes. What is the important information in A? What has happened? What is the situation? Hello? Yeah, I'm just reading. One Yeah, minute. I thought I lost the connection. Ja, vielleicht Peter White konnte die letzte Nacht nicht gut schlafen Mhm. und Und dann was probiert? Sie ist immer müde for nächsten Morgen Mhm. Richtig. for Bureau. Ja. Und im B? Barbara Schonberger findet Fernsehen nicht interessant. Mhm. Sie findet uh, 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 spending time. How do you say spending time with friends? Spazieren gehen oder Spaß machen? Spaß machen mit Freunden und oder ein tolles Berliner Restaurant gehen. Okay. Richtig. Im C? in C Monika Gruber hat ein Präsentation und ihre Teleprompter war kaputt Mhm. und sie hat nicht geübt. Auch. Mhm. Ja. Was hat dann gemacht? Sie musste ein paar lange Minuten warten. Ja. Mhm. Richtig. In dem D?
Äh, äh, Sönke Wortmann, der Filmregisseur, hat für das Champions League Endspiel äh, Tickets, aber er kann Michigan? nicht gehen, ja, und er muss diese Tickets äh, zu einem Freund Schenken. schenken. Ja. Okay. In this, we are going to use relative Zats, which is a new grammar topic. Now let's learn about that and come back to this. The relative Sätze oder relative clauses. As in English we have relative clauses, we have in German the relative Sätze. Relative clauses are nothing but subordinate clauses to the main clause. The main clause is the main statement, and the relative clause is referring to the main clause or the main noun. As in English, we have whom, to whom, or who, whose. In German, we have the relative clause or the relative sentence. Now, how to write it is the first noun or the main clause remains as it is, then we add a comma, then the relative pronoun and the relative clause. The verb in the relative clause comes at the end of the sentence in conjugated form, similar to Nebensatz. Okay? The relative pronoun are who, whose, to whom, or for people, and which and that for things. This is in English. In German, we have relative pronomen, which is all similar to the definite articles that we know. There, the, thus, the, then, the, thus, the, them, there, them. Only dative plural is denen. And genitive becomes dessen, therein, dessen, therein, which we'll be learning later. Okay, so the only difference in normal definite articles and relative pronomen is there, the, thus, the, then the, thus, the, them, their, them, then in. Plural does not remain then plus n, plural becomes then n. Clear? This is the only difference between definite articles and relative pronomen. Let's see how to use them and what is the main use. Why do we learn relative Sätze? Die Frau ist Sängerin, die Frau wohnt hier. These are the two sentences. If we had to replace die Frau, we would have used personal pronomen instead of die Frau, right? Die Frau is a Sängerin, the lady is a singer, die Frau wohnt hier. Instead of die Frau, we would have used sie wohnt hier. Had we been describing die Frau. But over here, we are joining these word sentences. Like in Nebensatz, we used to join the word sentences, but we had some Grund or we had some reason, and we were using a Nebensatz, a conjunction over there, like while, when, das. Over here, we would be using the relative pronomens there, die, das, die, denen. Die Frau ist Sängerin, die Frau wohnt hier. In both the sentences, we are referring or describing die Frau. Correct? That's why die Frau is the main clause or the main noun. By joining these both sentences in English, we would say the Frau who lives here is a singer. So, similarly, in German, we would say die Frau, comma, die hier wohnt. Die over here is referring to die Frau, and die is a nominative case and it is a relative pronomen. Die Frau, die hier wohnt. Die Frau from the first sentence, that is the noun, then comma, the relative pronoun die. This next sentences
a remaining part and the verb is going at the end. Then we add a comma and then describe the noun from the first sentence. Or we could directly say die Frau ist Sängerin, comma, die hier wohnt. We could use three parts, we could make three parts or two parts as the second example. Over here, what is important? The main clause and the subordinate clause. The main clause remains as it is. However, the subordinate clause verb goes at the end in the conjugated form. We do not have the verb in the infinitive form, but it remains in the conjugated form. Okay, die Frau, then comma, the subordinate clause comes after that, but before that is the relative pronomen die. In the second example, das ist der Mann. Der Mann hat uns den Fernseher verkauft. Das ist der Mann, that is the man who had verkauft the Fernseher from us. Okay, who again. That's why it would be in the nominative case. Das ist der Mann, the main clause, das ist der Mann, comma, the relative pronomen nominative for their man, that is for masculine nominative is there, that's why there. The second sentence or the subordinate clauses whole sentence and then the verb is going at the end. Over here it is verkauft hard because it is perfect. Okay, so the main rule is the main clause remains as it is, then we have a comma, then we add the relative pronomen, and then the whole sentence wherein the verb goes at the end of the subordinate clause. Okay, this is relative Satsa. We use relative Satsa to describe the main noun more by combining two sentences. We cannot give any reason over here or any option or objective. That's why we are not using the Nebensatz. We have a different case that is relative Satsa. Okay, let's solve an exercise on this. Okay, before doing this, let's solve a normal exercise. Okay, we would be joining these both sentences with the relative Satz. First one, das Mädchen geht dort. Okay, these are both the sentences. Das Mädchen geht dort. Das Mädchen ist 16 Jahre alt. The girl goes there. The girl is 16 years old. The girl who is 16 years old goes there. Who? We are answering who. That's why it would be nominative case. The Das Mädchen who goes there is 16 years old. Okay. Das Mädchen geht dort, Yes. Komma, das 16 Jahre alt ist. Sehr gut. Danke. Lassen.
Die Frauen, Komma, die sitzen dort, Komma, We, we die sitzen dort, verb die dort position. sitzen, Yeah. die The dort dot sitzen, sits in. Komma, sind Freundinnen. Very good. Two more. Ja. Yeah. Yeah, I can tell this next one. Die Jungen essen viel, Mm-hmm. Komma, denen äh, das Essen gut schmeckt. Is it? Yeah, gut schmeckt, yes. Yeah. Richtig. It doesn't. Yeah, why do we use dative here? Denen? Den The Jungen. It is then already, Jungen. Yeah. See over here it is then Jungen, which is in Okay, dative case. okay, okay. That's why we have used directly. And to answer it with a question, it is whom. To whom the food tastes good. Okay. Oh, okay, okay. However, So the question for dative is to or for whom. mhm. So the sentence is about the relative let's say is about the food, about the children and not the food. Yeah, Okay. we could have it with respect to the food as well. Mm-hmm. Yeah. Er sagt you mir mean die to, we can make the relative zats with by keeping SN also as the Yeah, as the main main item. main item. Right. So that would be uh, SN is I don't know what Dirty Das Essen. Das SN. Okay. Das SN. Uh, Das SN. Die Jungen SN feel. I don't know. What? How do you make the sentence? Try it. Das Essen. Das Essen. Die Jungen SN feel.
Die Jungen, viel Essen. No, I want to bring SN for in the first. Das Essen. Das Essen, comma, the food that boys Yeah. ate a lot tastes good. So probably it would be das die Jungen essen viel. Mm-hmm. Schmeckt. Schmeckt Schmeckt gut. gut. Yeah. Gut. Can you repeat, Ibtizam? Das Essen. Ja, das Das. Essen, Komma, Die das die Jungen, Jungen essen. das Essen, Komma, das die Jungen essen viel. Oh, vieles. okay. Ja. Oder schmeckt dem gut. Okay, now here das Essen is used as the main noun. The food which the young boys liked tastes good. Okay. Yeah. Er zeigt mir die Stadt ist sehr alt. Er zeigt mir die Stadt, der sehr alt ist. Is it? Ja. Why did we use dative over here? Um, because in the first sentence it was used with dative. Er zeigt mir die Stadt. Yeah. To whom the city is being shown, that is in dative. What is being shown is in nominative. Okay, okay. See, over here, mir is to whom the city is being shown, right? To Mhm. whom is in dative, who is showing is in nominative, and what is being shown, the star, is in the accusative. Okay, okay. Yeah. Yeah. So what are we talking about? What is the main noun? The star. Yeah. Yes. Which is an accusative case. That's why in relative such also it will be an accusative. Mhm. Okay. So it would be die sehr alt ist. Yes. Okay. Let's go to this exercise. First one, Edwin. Uh, the doctor operated on is das Artzin Mm-hmm. where operated I don't know. Where? Why where? Who Yeah. who's We are replacing who exactly. That is when we are using relative pronoun. okay, is that is das Artzin is Is das die Artzin yes. uh, comma ARZ. Oh, A umlaut is it? Yeah. Eomla. Edstin. It's in D on
on me, on You. the the You in accusative. that's what dish or deer. I am getting confused. I This. don't know. Dish. There is dative. Why on you? Because it is on you. Yeah. Okay. The dish operated. I don't know the verb. Appeared. Appeared. Yes. Hath. Yeah. Yeah. Correct. It doesn't. Ja, die Hunde, uh, I don't know, is this a plural of Hund? Hunde. Hunde. Yeah. Hunda is plural. Correct. Okay. Äh, die Hunde, die Belen. barken. Die bellen, ja. Die Hunde, die bellen. Äh, what Bite. is bite? Bison. Beißen nicht. Yes. Richtig. Next, Arvind. Where is the book that you gave me as a present? Wo is das Buch, Mhm. comma, uh, das, um, du, Geschenk mir, du Geschenk mich, Du mir du mir Geschenk, hat, geschenkt hat. Geschenkt hat. Yes. No, why mere mish, right? This is accusative. Yeah, that's why we used das. Accusative for Ah, the relative that's. okay. Mir is Mere, whom. Geschenk. Schenken always takes dative. okay. Yeah. That's it. Doesn't. Äh, ist das die Suppe? Die du bestellst hat. Besh. Bestellst, bestellt hat. Okay. Hast, sorry, hast. Yeah. Next, Arvind. He is someone you can't do anything for. He is someone you can't do anything for. Air is Yaman, someone. I don't know what this sentence means actually. I am trying to understand what He, English sentence. he is a man. You cannot do anything for him. Okay? He's a man. You cannot do anything for this man. Okay. He is a man whom you cannot do anything for. Er ist man Mm-hmm. Er is or ein man. ein man.
comma, uh, You cannot do or anyone one cannot do. einem. We have to replace ein with einem, right? Or No, no, no. We just have to replace some. We have to add something from the table. There, the, das, the. Now it is dative. That's why them, there, them, then in. For their man, man, their them, man, right? their Them. man, them Them. Correct? can't do anything for. You cannot help, you can say. Them, wir nicht, wir kann You nicht, you cannot help. du kann nicht helfen. Do Kann nicht verb helfen. position. Nicht helfen. Helfen is at the last. Do Okay. nicht Du helfen. nicht kann Can. helfen. Can. Okay. Yeah, because mood alvo. It doesn't. Ja. There are no politicians that I still trust. Es gibt keine Political. Politiker. Ähm, denen, Yes. denen ich, denen ich noch vertraue. Yeah. Oder nur traue. Mhm. Richtig. Okay. Okay. Is relative pronoun clear? Yeah, I think we have to practice Yes. a little bit more. Yeah. Yes. I'll send a few exercises and we'll be solving a few exercises here also. Here. Act C was passt zusammen. Hauptsatz und der Relativsatz verbinden Sie bitte. Peter Feet ist der Radiosprecher. Yes. Is the exercise clear? Yeah, we have to match, but I Yeah. don't know. It is not. Die in einen Show ihren Text nicht konnte. Der Fußball lebt. Okay, I'll solve the first one for you. Peter Feet ist der Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen ist. Right? Eingeschlafen. Peter is the radio person who has slept. Okay. Right? There is used for Peter because he's a man. Mhm. Hmm? Similarly, second, third, fourth, and fifth. Barbara Schöneberger ist die Moderatorin, die nicht gern Fernsehen. Yeah, sehr gut. Dritter, it doesn't. Monika Gruber ist die Komikerin, ähm, die in einer Show ihren Text nicht konnte. Richtig. Vierter, Arvind. Zonke Portman ist der Regisseur.
I forgot what this is for. This one, this passage. Fußball. Okay, Fußball. Der Fußball lebt. Yeah, richtig. And the last one. In Zeitungen gibt es immer Geschichten über Prominente, äh, die für viele Leute interessant sind. Yeah, correct. Übung 9a. Excuse me. Relative Sätze ergänzen Sie. Over here, they've just given an example. Relative Sätze in Nominative. Peter Veit ist ein Radiosprecher. Der Radiosprecher ist in der Sendung eingeschlafen. We are joining these both sentences. Peter Veit ist ein Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen ist. Verb is going at the end in the conjugated form. Ready? Let's start. Yeah, Yeah. Second one. Can you read the first one and then solve the second one? yeah. Yeah. Donkey Portman ist eine Regisseur. Thanks, Sawyer. Regisseur. Er hat viele bekannte Filme gemacht. Zonke Portman ist ein Regisseur, der viele bekannte Filme gedreht hat. Mhm. Monika Gruber hat ein neues Stück. Es ist sehr lustig.
Monika Gruber hat ein neues Stück. Mm-hmm. Die sehr lustig ist. Okay. What are we talking about over here? Monika Gruber. Nine. Das ist Monica Gruber had ein neues Stück. Es ist sehr lustig. Was ist sehr lustig? Das neues Stück. okay. Ja? Deshalb Monica Gruber hat ein neues Stück. Neues Stück, Es sehr ist, lustig ist. what is Duke? Stück, the person pronoun we've used is S over here. So what would be the article for Stück? Der Stück. Nine. Der, S. das. Das Stück. Richtig. Ja. So, Monika Gruber hat ein neues Stück, das sehr lustig ist. Okay. Richtig? Okay. Here, this is accusative, right, and not nominative, because it Uh, is the stuk. yeah, right. So das would remain das itself. Yeah. Yeah. Okay. Barbara Schöneberger ist eine Moderatorin. Sie arbeitet für das Fernsehen. Barbara Schöneberger ist eine Moderatorin, die für das Fernsehen arbeitet. Ja. Sehr gut. Vierter. Arvind. Schoneberger und Gruber sind bekannte Personen. Sie arbeiten schon lange in ihrem Beruf. Sie sind bekannte Personen, denen schon lange in ihrem Beruf arbeiten. Mm-hmm. Why did we use dative over here? Uh, Okay. Translate the sentence, Arvind. In English, how would we join the word sentences? Sie sind bekannte Personen. They are bekannte is Famous? famous person. They are uh, famous Uh-huh. persons. Yeah. They and sie arbeiten schon lange in ihrem Beruf. And they work very long in their office. Mm-hmm. Profession. They are famous people who work long or Mhm. for whom they worked long. Who What work long? who worked long, right? Who is Yeah. in nominative case. Okay. Yeah. So sie sind bekannte Personen. Die Ja, sehr gut. Die schon lange in ihrem Beruf arbeiten. richtig. Sehr gut. One, Now, can, yeah. can you repeat once again what is the question for nominative, dative, and can you repeat once again, Yeah. please? For nominative, it is who or where. Do you want me to write it down? Who?
See, let's do it. For the nominative case, the question is where for people, which means who, and was for things, which means what. Okay, and the articles are there, be, thus, and the, respectively. For accusative, the question is whom, for people, which means whom, and was, again, for things, which means what. And the articles are then, the, thus, and the. These are the bestimmte article, and unbestimmte article are ein, eine, and ein. There is no plural unbestimmte article. And for accusative, einen, eine, and ein. Okay. Then we have the dative case, for which the question for people is whom, which means to or for whom. And dative is predominantly used for people and not for things. Okay, and the articles are them, their, them, then, whose, him. Okay, and einem, einer, einem. Okay, these are the three cases. Dative is usually used for people. Accusative answers the question when, and nominative answers the questions where. Noted? Yeah, yeah. No, one of the previous class, I think we noted down for Wohin and Wo. That is something completely different. Wohin means where to, and wo is where. That is in preposition, vexel prepositions, right? Correct. Yeah, that is for vexel prepositions. Those questions, wohin and wo are no for vexel prepositions because vexel prepositions take both, and vexel prepositions are used to show you or tell you a direction or where the position of the thing is or where it is located. In that case, we use wohin and wo. But for all the other cases, the basic questions for nominative and accusative are these. Okay. Yeah, that is only for prepositions. This is for forming a sentence or for understanding in which case the sentence is. Okay, let's go to our exercise.
You've noted it, right? Yeah. Yeah. 9 B und C. Let's solve C first and then we'll go back to B. Was passt zusammen? Okay, zum Beispiel das Finale, das am Samstag stattgefunden hat, war seit Wochen ausverkauft. Okay, second, third, fourth, and fifth, solve it from these. We just have to join or match the column. Yeah.
Can I Okay. start? Yeah, start. Die Moderatorin, uh, die schon lange in Berlin lebt, Mm-hmm. geht gern in Restaurants. Mm-hmm. Richtig. Dritte. Das Das, Kind, okay. Yeah, it doesn't. Das Kind, das sehr krank war, konnte nicht schlafen. Mm-hmm. Edwin. die Techniker, Techniker. die, uh, die Techniker, die das Gerät repariert haben, Mm-hmm. waren sofort da. Mm-hmm. It doesn't. Der Regisseur, ähm, der auch Fußballfilme dreht, Mm-hmm. lebt in Düsseldorf. Yeah. Jetzt Akt B. Schreiben Sie Relativsätze zu drei Personen aus dem Kurs und lesen Sie sie vor. Die Personen sagen, ob das richtig ist oder nicht. Zum Beispiel, Juan ist der Student, der englische Musik liebt. Und dann Guan hat stimmt. Okay? Jetzt haben wir keine drei Personen, deshalb nur für zwei Personen geschrieben, bitte. Can you go back to those passages so we can pick up something from there? No. Write something about any person. You have to write about Ibtasam and Tanzil or me or Sachin. Oh, anybody else? Okay. Yeah. I From the thought course. from passage. Nine. Okay. Yeah, I'm ready. Yeah. Tanzil ist ein Ingenieur, Mm-hmm. der in Wohnung lebt. Correct. And the second one? Oh, I wrote only one. Oh, one more, please. Ibtasam? Ja, I have also written. Arvind ist der Ingenieur, der arbeitet bei Alten. Okay, sehr gut. Another one also. Yes. Tanzil ist mein Freund. Mm-hmm. Äh,
Der kommt aus Pakistan. Der? Der aus Pakistan kommt. Richtig, sehr gut. Rucha ist eine Studentin, Mhm. der in Pune studiert. Richtig, aber Ruja ist eine Studentin. Der oder die oder das? Sorry, die in Ja, richtig, sehr gut. Okay. Can I send you an expression exercise as homework? okay. Yeah, and we'll solve the next exercise right now. I'll be sending this as homework. Okay, and we'll solve this one right now. Bilderbeschreibung. We have to describe a picture or anything that we see, and this is how we are going to do it. Auf dem Bild mit dem Titel Wildschwimmer von Franz Marc sieht man zwei Wildschweine. Die Tiere sind in der Mitte und liegen, vielleicht schlafen sie. Die Köpfe sind rechts, einer ist oben rechts in der Ecke. Die Füße sind unten in der Mitte. Unten auf dem Bild sind Blätter und Blumen. Die Tiere haben interessante Farben. Ein Wildschwein ist blau, das andere rot mit blauen Ohren. Das blaue Schwein liegt in der Mitte, das andere dahinter. Im Vordergrund ist eine gelbe Blume. Die Farben auf dem Bild sind dunkel und intensiv. Okay, over here we basically described a picture. We used vexel prepositions and adjectives. We said what was below it, what was above it. Unten is below, above is oben. Links, left, rechts, right. Okay, vorne is in front of, hinten is behind something. Ein Bild beschreiben. Sagen Sie, von wem das Bild ist und was es zeigt. We have to say or tell from whom it is and what is depicted in it or what is shown in it. We have to just give information of what is where and where it is situated, left, right, above, below, which color do you see, and what do you think about it. Okay. Please note these points down. On basis of these points, we'll be describing a picture. Okay.
Ja. Ja. Beschreibst du dein Wohnzimmer bitte? We have to write answers to these. No, we have to describe your Wohnzimmer or living room using these as punkt. Okay.
Okay, let's start. Yeah. Mhm. Uh, äh, ich erkläre meine äh, Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer. Im Vordergrund Mhm. ich habe meine Küche. Habe ich Habe meine ich Küche. meine Küche. Äh, Im links Mhm. habe ich meine Esstisch. Meinen Äh, Esstisch, bitte. meinen Esstisch und viele Stühle. Mhm. Ähm, im rechts habe ich ein Sofa. Mhm. Ähm, Vorgrund, im Vorgrund von Sofa habe ich eine Fernseherstand und Fernseher. Mhm. Ähm, oben ähm, äh, habe ich ein Ich? Licht, Lights, Yes. Lichter. Mhm. Ähm, Im Vordergrund habe ich keine Teppich. Okay. Ja, Ist das alles? das ist alles. Ja. Okay, sehr gut. Vidyasam? Ja, äh, das ist ein Bild von meinem Wohnzimmer. Mhm. Äh, das Bett, das in der rechten Ecke ist, das Bett, das in der rechten Ecke Mhm. braun ist. Äh, das Fernsehen ist an der Wand, die äh, auf der linken ist oder linke ist. Mhm. Und im Hintergrund ist meine Küche Mhm. und ähm, yeah, that's all. Okay, sehr gut. Danke. Yeah. So this is how we will be describing anything with the use of vexel prepositions. Um, yes. Okay. Dies erleben Sätze deshalb und trotzdem. Sätze verbinden. Ich spiele gut Tennis. Ich gewinne oft. Okay, we have to join verbinden these two sentences. I play
Good tennis, I win often. Ich spiele gut Tennis, deshalb gewinne ich oft. Okay, this is the Folge or the consequence or the reason. Therefore, deshalb means therefore or that's why I win often. On the other hand, trotzdem means in spite of that. Ich spiele gut Tennis, ich verliere oft. I play good tennis. In spite of that, I failure. Okay? This is the video's proof. Trotzdem means in spite of that, deshalb means therefore or thus. Over here, if you observe, the verb is remaining as it is. Verb is remaining in its own position, the verb is not going at the end. And it is in the conjugated form itself. All we have to do is write the first sentence, add a comma, deshalb oder trotzdem, and then the second sentence remains as it is. Only the verb is coming in the front. That is, after deshalb or trotzdem, we have the verb and then the rest of the sentence. Okay, this is how we join deshalb und trotzdem. Now the Übung ist die Fanseite von Thomas Müller. Lesen Sie die Kommentare von Fans. Welche Kommentare sind kritisch, welche sind begeistert oder positiv? Sprechen Sie im Kurs. Okay? Bitte lesen Sie vor. Ibtiazim? Ja. Mike 77. Das letzte Spiel war echt super. Du bist noch nicht ganz fit. Trotzdem hast du besser gespielt als die anderen. Wir haben nur gewonnen, weil du dabei warst. Danke, Thomas. Mhm. Es ist begeistert. Richtig, sehr gut. Next, Arvind. Balchen. Mhm. Also, ich war im Stadion und mir hat es gar nicht gefallen. Alle haben schlecht gespielt, deshalb war das Spiel ziemlich langweilig. Dein Tor war schon, aber Tore sind auch nicht alles. Das ist kritisch. Sehr gut. Ibtiazim? FC Forever. Ich finde dich super, weil du dich gar nicht wie ein Star benimmst. Du hast schon so viel gewonnen, trotzdem bist du immer so freundlich und nett zu deinen Fans. Mach weiter so. So, es ist positiv. Mhm. Arvind? Leo B. Du spielst großartig. Mhm. Deshalb bist du mein Vorbild. Bleib uns lange treu. Troy? Ohne dich treu. Ohne dich haben wir keine Chance. Deine Mannschaft und deine Fans brauchen dich. Mhm. Positiv oder kritisch? Arvind? I, I think it is positive, but I am not sure. Ja. Okay, 5b. Lesen Sie die Kommentare in 5a noch einmal und verbinden Sie die Sätze. Zum Beispiel, Müller war krank, trotzdem hat er gut gespielt.
Okay. Müller ist sehr sympathisch, deshalb hat er viele Fans. Sehr gut. Ibtasi? Ähm, er ist sehr berühmt. Äh, trotzdem ist er zu allen nett. Mhm. Sehr gut. Arvind? Er hat super gespielt, deshalb hat sein Team gewonnen. Ja, richtig. Yes, Ibtasi? Müller hat ein Tor geschossen. Mhm. Äh, trotzdem hat er gut gespielt. Ja, it will go for both. Correct. Okay. What is geschossen? Tor geschossen is a Petro. Okay. Okay. Für Z schreiben Sie Sätze zu den Bildern. In Bild A, es regnet stark, trotzdem geht der Mann joggen. S is second one I can say. Mhm. S is sehr Sonic, deshalb viele Kinder spielt Ja, sehr im, gut. im Fußballstadion. Ja, viele Kinder Spielt, spielen. spielen, okay. Ja. Kinder, viele Kinder spielen im äh, Fußballstadion. Oh, im Fußballstadium would be at the end, is it? Ja, Correct. Can you repeat the sentence, please? es war sehr sonnig, Uh-huh. deshalb viele Kinder spielen im Fußballstadion. Where would spielen be? In the end, or After the salb. okay, Ja. Deshalb spielen viele Kinder in die okay, Stadion. deshalb spielen viele Kinder im Fußballstadion. Okay. Yes. Vidyasam, third one. Äh, der Student studiert. Mm-hmm. Äh,
trotzdem er äh, ins Kino gehen wollte. Again, Äh, verb der, position. der, ähm, der Student wird trotzdem, trotzdem äh, Mhm. trotzdem wollte er Ja, ins Kino gehen. richtig. Sehr gut. Okay. Ist trotzdem and deshalb clear? Ja, Yeah. Yeah. Should we solve one more exercise ja. for more Yeah. 5 to 10 minutes? Yeah. This is a very difficult to understand text. We do not have to search its meaning anywhere. We just have to understand the basic meaning of the text and information from the Fotos. Okay. Lesen Sie den ersten Absatz über Geocaching. Waren Ihre Vermutungen oder Erklärungen richtig? Okay. Ibtiasam, can you start reading the first passage? Ja, Geocaching auf der Suche nach dem Schatz. Geocaching ist eine Art Schatzsuche mit Hilfe von GPS-Geräten. Jemand versteckt etwas, einen sogenannten Geocache. Dann stellt er die geografischen Koordinaten von dem Versteck ins Internet. Andere Leute suchen dann mit ihrem GPS-Gerät das Versteck. Ja, lesen Sie weiter. Was ist ein Geocache? Cache kommt aus dem Französischen und ist ein Behälter, zum Beispiel eine wasserdichte Dose. Die Größe ist egal. Er kann sehr klein, eine kleine Dose oder auch sehr groß sein. Zum Beispiel ein Tresor. Wichtig ist, dass die Behälter den Inhalt, nämlich den Schatz, gut schützen. Der Behälter ist also zu, wenn man ihn findet. Meistens sind es Plastikdosen, die auch im Winter bei Minustemperaturen und im Sommer bei Temperaturen bis 35 Grad nicht kaputt gehen. Was ist richtig, A oder B? Können Sie beide lesen? A. Ein Geocache ist sehr oft eine stabile Dose aus Plastik. Die Größe ist nicht wichtig. Das ist richtig. Mhm. Und B. Ein Geocache ist eine große Dose, die im Winter nicht kaputt geht. Ja, Das ist falsch. sehr gut. Was, Nächster, Arvind. Was ist in einem Geocache?
Im Geocache sind immer ein Logbuch und kleine Schatze, Schätze. Schätze oft zum Tauschen. Wenn man einen Cache findet, darf man etwas hieraus nehmen und davor etwas anderes hin, hinein, hinein, Hineinlegen. hineinlegen. Diesen Tauschen notiert man dann im Logbuch und auf der Internetseite des Caches. Mhm. In einem Geocache sind ein kleines Buch und eine Internetadresse. In einem Geocache sind ein kleines Buch und kleine Gegenstände. A ist richtig, B ist falsch. Richtig, sehr gut. It doesn't. A ist richtig. Nein, nein, dritter. Okay. Yeah, are you asking? Yeah, I was asking if the Yeah, A sorry. is richtig because I Yeah. think it is false. Why do you think it is false? Because There is a small, yeah, okay. there's a small book and also um, a kleine Schätze. Mhm. But Uh, auch kein Internetadresse, Internetseite. yes, but okay. I thought that the sentence didn't mention about the Schätze. So, Yeah, okay. okay. Wo findet man Geocaches? Geocaching ist ein Spaß für Jung und Alt in der Natur. Und die Natur ist allen Geocaching-Fans wichtig. Deshalb machen Geocacher die Natur nicht kaputt. Das heißt, sie graben keine Löcher in die Erde und machen keine Pflanzen kaputt. Meistens verstecken sie die Caches in kleinen Höhlen unter Bäumen, in alten Häusern und so weiter. Im Internet gibt es Geocache-Seiten. Hier findet man Landkarten mit allen Geocaches. Zu jedem Cache findet man Informationen über den Weg und das Gelände. Gibt es Berge, muss man schwierige Wege gehen. Und A ist, Geocaches sind oft unter kleinen Pflanzen versteckt. Es gibt viele Bücher mit Landkarten für Geocaching. Das ist falsch. Mhm. Geocaches sind oft in Höhlen, Bäumen oder Häusern versteckt. Online findet man Landkarten mit den Caches. Das ist richtig. Ja, sehr gut. Arvind? Welche besonderen Geocaches gibt es? Bei traditionellen caches findet man im Internet die Koordinaten von Satz und schon kann die Suche beginnen. Es gibt aber auch Multi-Caches. Bei diesen Caches muss man Aufgaben lösen, dann kann man den Schatz finden.
oft sind sind dann die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg wichtiger als der Schatz. Das Suchen von einem Cache kann also gleichzeitig eine kleine Stadtbesichtigung oder eine sehr schöne Naturwan Naturwanderung sein. Äh, bei Multicaches muss man Aufgaben lösen, dann bekommt man die nächsten Koordinaten. Das ist falsch. Mhm. Bei Multicaches stehen die Koordinaten im Internet. Internet. We didn't talk about internet here, right? Mhm. Maybe Rishtish, I think. The second one. Yeah, Okay. I thought the first one was Rishtish. Just let me read. Dan becomes man the next coordinator. I think that was not the case, right? Uh, by traditionally, caches finders man im internet the coordinaten form charts and shown can the soche beginnen. Mhm. That's why I think, yeah, the Yeah, first, yeah. Correct. Rishtish. Base decision R is false, right? yeah, Yeah, correct. by diesen caches muss man Aufgaben lösen, then can man then Zats finden. I Mm-hmm. think that is what it Yeah. says. It doesn't talk about finding the coordinates. Mm-hmm. Okay. So this was a difficult text wherein we just need to understand what the basic thing is or what they are trying to say, and we did not understand all the text. Okay. Today we learned Deshalb, Trotzdem, and relative Satz. I will be sending exercises on the grammar we learned today and in the last class, and the expression exercise as well. Okay. Okay.